ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಂತ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ UK, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಕವಿಪುರಂ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾನು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಜರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ, troubling so many patients in India. There is a widespread marketing from big hospital chains, corporate chains, from aggregators online saying we are best, we are best. So how do we choose? As a patient, how do I choose my surgeon? It's a very very big problem. Okay, so ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. Before that, one needs to understand who is talking. So who am I? I am Dr. Srikanth K N. I'm a consultant, joint replacement, robotic and reconstructive surgeon from UK. I trained in all aspects of orthopedics and trauma in UK. I did double FRCS degrees there and FRCS Orth, and 3 fellowships, one recognized by the General Medical Council of the UK in 2011, using computer navigation robotics, with which I got widespread experience, and second fellowship for revision knee and revision hip surgery in A1 Orthopedic Center, one of the centers of excellence in the UK, and the third fellowship in endoclinic, Germany, doing infected revisions, in a single stage, a very complex area of work. Only few surgeons in the world dare to attempt these kinds of surgeries. Okay, so this is my background. So what am I addressing? How to choose your surgeon? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ UK-ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀನ್ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಡು ವಿ ಚೂಸ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ? So my takeaway would be this. Number one, hospital ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Just because it's a big hospital, it doesn't mean that you'll get the best care. Okay, so what is a hospital, without a good surgeon and without a patient? Okay, so if you take both the good surgeon out and the patient out, corporate hospital or a jazzy hospital is just a 3 or 5-star hotel. So all the money we are paying is for these services. Okay, but the core of this service is the surgeon, his experience and the quality of work he does, and the patient. Okay, sometimes we find that they are at the bottom of the ladder as far as some corporates are concerned. So going by corporates is a big mistake, if you are a patient or something. Second, you have to go by qualifications, whether Indian qualifications or overseas. Indian qualifications, sadly, from the private sector colleges, experience is not that great, but those who are trained in government sector, they're really competent and good. And that should be your thing. And if you're going for overseas surgeons or people trained abroad, then you have to look at, ask some questions like time taken for surgery. If, for example, knee replacement surgery, somebody says, I do knee replacements in 10 minutes or 20 minutes, you need to run away from such a surgery, very dangerous surgery. So, or any hospital who is saying we do knee replacement in 15 minutes or hip replacement in 10 minutes, so run away, because there are a lot of compromises happening in surgery to do a knee replacement skin to skin in 10 or 20 minutes. So I think this is a first red herring. So moment ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ knee replacement ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರಬೇಡಿ. That's the first tip I'll give. Second is, how long does the knee implant that the surgeon puts last? ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಜನ್, ಸರ್ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ knee replacement, hip replacement ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ? 2 ವರ್ಷನ, 5 ವರ್ಷನ, 10 ವರ್ಷನ, 15, 20 ವರ್ಷ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 to 15 years ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ನೀ replacement or hip replacement last time is the question. Okay, and depending on the answer you can choose the surgeon. And third thing, you have to be bold and ask the complication rate. Okay, no surgery is without complication, and
and your good surgeons keep their complications less than 3%. So you need to ask, not again literature, but the individual surgeon's complication rate. ನಿಮ್ಮ complication rate ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಟ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ 100, 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000 ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಹಿಪ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹಾಕಿರೋ ನೀ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದೆನ್ ಎಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೂಸ್, ಎಷ್ಟು ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ within 1 year, 2 years, 3 years, and then gone to some other surgeon and got revision done. And also the post-operative care, ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಜನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿತಾ, ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೋಡೋದು. So whether the relationship between surgeon and doctor gets over the moment the money exchanges hand at the end of 5 or 6 days, after admission, or there is a longer term follow-up from the center, like 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, the surgeon is still interested in the work that he has done and follows them regularly to see his own performance of his surgeries and the performance of the implant that he has put in patients. These are very, very important to decide how to choose a good surgeon. Okay. So ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೀಲ್, kindly do subscribe, follow and comment on our reels. Thank you very much for your patient listening. Have a good day. Bye-bye.